Vumaka kunako olwaleero tukwaniriza nnyo mawere gaffe aga 44 Olweggulo era tukuweereza butereevu nga tusinziira wano ku buweereza obwa Miracle Center Cathedral ogakusomera nze Yisa Kigongo okubeera nga otambula nawe olunaku olwaleero. Olunaku olwaleero emyaka 38 egiyise ekibiina ekiri mu buyinza ebiseera baali bayeekera ab'ekibiina kya NRA lwe baawamba obuyinza wabula baawamba ng'ennaku z'omwezi 25 mwezi gwa January n'olwokuba nti n'omugenzi Idi Amin Dada yawamba ng'ennaku z'omwezi 25 January 1972 ne bakyusa bo awabwanga ne babusawo ng'ennaku z'omwezi 26. Olunaku olwaleero ebijaguzo bibadde mu Eastern eri mu Jinja era nga n'omukulembeze w'eggwanga era ssentebe w'ekibiina kino Mwami Yoweri Kaguta Museveni avuddeyo n'asaba abeeno okwenyigira mu by'obulimi awamu n'okulaga biki NRM byekoze mu myaka egiyise. Ekanga eina n'okuyika wansi President akoba nti yabakoba nti abawa amagezi nti mulime emwani. If they can grow there. Singa emwani disobola okuba nga dirimibwa mu kitundu ekyo ky'ovaamu. Then fruits. Then ebibala. Then small scale dairy. No kulima okwaya okutontono. Okulima omuddo. No kulima oinankani eisubi eryokuliisa ebyayo obente. For zero grazing. Nga ente mudayira okuluya. Then food crops. No kuboneka nga tuba n'emmere. Then emanju in the backyard you put pigs if you are not a Muslim. Ate emandu otekayo baba ebyo biseisa byange. Ebibidi wobanga toli musiraamu emandu ng'omaze okulimere emandu yotayo ebiki ebibidi. Then chicken for eggs. Then enkoko okwaya enkoko osobola okufuna amagi. Then finally fish farming. Ekisembayo okubanga osobola okulunda ebyenanda. This everybody you are misusing the everybody. Bino ebibali obirima tuli bikozeseza bubi. Because you are putting rice in the center of the swamp. Olwokuba tuteekamu omutyere mu bibali omwo wagati ow'ebibali twataawo omutyere. There is an experiment which I did in Paris in a place called Limoto. Eriyo presidenti ekyobonerako oba ekyokugezesa ku kye yakola mu Parisa mu kyalo ekyo kyo muwulire. I made fish ponds at the edge of the Kibali, not in the center. Kuba yakola wobalundira ebyenanda ku nkomerero ey'ekibali so ti mu center oba wagati wa Kibali. And my people there started earning 7 times more from the fish than they were earning from the swamp, the rice in the swamp. Era we yakobera abantu abeeyo batandika ofuna esente emirundi nga 7 okusinga ku kiki kye baafunanga inuma nga balimu omutyere aye nga kuluno bali kwaya byenanda. So you can have fish farming which is also friendly with the environment. Olunaku olwaleero ekitongole ekya URA kigudde mu ntata ez'abantu abateeberezebwa okukusa sigala okusinza ku mwogezi w'ekitongole kino Ibrahim Bosa ategeeza nti babaguliziddwako olunaku olwajjo era ne bakwata sigala ono mu bitundu eby'essenge. Okusinza ku bo abantu bano bakuvunaanibwa emisango egikyali gimu awamu n'okubowa emmotoka ze badde bakozesa mu kutambuza sigala ono. Olunaku olwaleero ennyumba eri wano ekitongole kivunaanyizibwa mu kukungaanya omusolo ekya URA we kisinzidde ne kibeera nga kisalako ennyumba eno okubeera nga kitakkiriza omusolo ogufiirwa Uganda. Ebimu ku bintu bye basanzeemu mubaddemu sigala ate n'engoye ezikozesebwa oba n'ebintu ebyenjawulo bikozesebwa okutunda ekika kya sigala ono. Sigala ono tasasula musolo. Etteeka wano likulagirira nti buli sigala atundibwa alina okubaako ne digital tracking stamp. Ono sigala talina digital tracking stamp. Bw'otunulira Tobacco Control Act sigala alina okuba ng'aliko ebifaananyi ebyo ebiwaliriza abantu
nti nno sigala kive si kino kitulungi bw'oba omunywedde ku lwalulwo era wano tetulinako bifaananyi biraga sigala alina okubeerako wa gye bamukoledde n'ensi wa gyagenda okutundirwa ono sigala tabiina. Okusinza ku mwogezi w'ekitongole kino ekya Uganda Revenue Authority agamba nti ebintu nga bino babitegeddeko akongezi k'olunaku olw'ekyo era ebyakwatiddwa byabadde bingi wabula nga waliwo n'abantu 3 abakwatiddwa abandi bali ku poliisi ate omulala akwatiddwa olunaku olwaleero. Abwe ebweru amasimu ne bajja ne basobola okuwaayo enguzi ya miliyoni 10. Ofiisi yabadde ku site yakubidde mukama we n'amuwa olukusa essente miliyoni 10 ezo azikwate. Bwe yamaze ozikwata okuba nti kati kino kiba kizibiti ne babakkiriza bayingire munda batandike okupanga sigala waabwe ne intention omufulumya era zino mmotoka zetulabako olwamaze omupanga awo ne babakola ki ne babazingako abamu basobodde okudduka ne twasobodde okufunako abantu 4 era wetwogera kati bali ku poliisi. Wanagamba nti kubakwatiddwa oba kubateeberezebwa nti mwe bali bangi badduse olw'ensonga nti bateebereza nti mulimu omwana ssaako n'omukyala wabula nga basaddeko ekifo kino ng'abantu bano tebaliimu ekitegeeza nti bakwongera okunoonyereza bano wa gye bayitidde ssaako n'ebintu ebigwa mu kkowe eryo. We have searched this place with the permission of the OC and the LCs to see if there are any other merchandise, but we also suspect that these people and products that could have gone over the perimeter wall, because there was a lady reportedly and a kid whom we are expecting to find in here that we haven't. So probably those people were able to go. Luckily enough, we were able to find the vehicles that were being loaded with this merchandise. It was part of the process and it's the evidence now we have. These products are banned. Okusinza kwa vunaanyizibwa ku bikwekweto mu kitongole kya URA mwami Wanjala Owino agamba nti ensimbi nyingi ze bazudde mu bintu ebikwatiddwa olunaku olwaleero nga biteeberezebwa okuba mu nsimbi ezikunukkiriza mu bukadde ebibiri. Been realizing a lot of decline in terms of revenue, and that's why we have enhanced our intelligence across the country to ensure that those who are dealing in any illegal activity in cigarette are apprehended. In these boxes you see here alone, it has got a tax element of about 140 million shillings, approximately. So that one shows you how huge the problem is. And we are strengthening our intelligence, and we hope to bring to contain the situation whereby everybody who wants to deal in cigarette must pass through the right channel. Omuwogizi w'ekitongole kya URA Ibra ategeezeza nti bagenda maaso n'okugwa mu bufu bw'abantu nga bano okusobola laba nga bazuula ensimbi ssaako n'ebintu ebyenjawulo ebikukusibwa. Agamba nti mu bbanga ery'emyezi 3 ensimbi ezikunukkiriza mu kawumbi akalambazi ensimbi ezifiirizibwa mu bintu ebikukusibwa mu magendo naddala mu nsonga za sigala. Usually smuggling is driven by greed for wealth. And that is something that denies people employment. It denies other legitimate businesses to operate in a fair and competitive market. So yesterday, there was a tip to our enforcement teams. Today, we have invested a lot in terms of intelligence. So we have intelligence-led operations, and we usually pay informers to give us information about people who are dealing in illicit business, especially contraband products. One of the most smuggled products you may find today are products like cigarettes. Cigarettes, cooking oil, textiles are usually very big smuggled products because they also pay a lot of taxes. Ekitongole kya URA ekigamba nti kyakwongera ebikwekweto ebitali bimu okulaba nga obufu nga buno babugwamu ssaako n'abantu nga bano babakwata. Enkozesa ya kamera nayo kye kimu ku ebyo batunuulidde okusobola laba nga ensimbi zisobola okununulibwa eri abo abazikukusa. Because tax investigation needs a trail of evidence, a chain of custody of evidence, and some of the evidence may be spoken words. Some of the evidence may be an interaction with somebody. So somebody will tell you something and they may deny about it. So it is yet to go across the platform, to get into customs, to get into enforcement, but it is a program because as a government agency definitely we need to get funding from the government, and that is why it is being done in a phased manner. But it is true, we are on track to make sure that we can improve the way we capture evidence, especially when we're doing investigations and later on when we're doing enforcement. Yes, Chigongo, Channel 44, Olweggulo, Wane Senge, mu disitulikiti y'e Wakiso.
nga tweyongeddeyo akadde kano ekikolwa nga olukulu lugenda maaso n'okutema embalirira y'ennyaffe Uganda y'omwaka w'ebyensimbi ogujja 2024-2025 wabula okusinza ku babaka abatuula akakiiko akatunuulira eddembe ssaako n'embeera z'abantu bagamba nti ensimbi zino eziweebwa emiteeko gino omuli abakadde n'abavubuka ziteekeddwa okuba nga zongezebwako olw'ensonga nti bingi bye bayitamu ate bibanyigiriza. Bano bagamba nti abakadde bangi emyaka gyabwe giteekeddwa okuba nga gisembezebwako bafune kasimbi kawaako obukadde ate n'okubadduukirira kisaanidde okuba nga kirowoozebwako. Ng'olukiiko lw'eggwanga olukulu luli mu kutematema embalira y'omwaka ogw'ebyensimbi ogujja ogwa 2024-2025 abakiise abatuula mu mukago guno ogulwanira enkyukakyuka mu mbeera y'abantu mu lukiiko lw'eggwanga olukulu ogwa Uganda Parliamentary Forum on Social Protection bavuddeyo ne basaba okwongera ku nsimbi ze batadde mu nteekateeka ezikyusa embeera y'abantu omwaka ogujja no nga bakulembeddwamu ssentebe w'akakiiko kano omukyala Flavia Kabahenda bagamba nti ebintu ebitali bimu na bimu biteekeddwa okulowoozebwako naddala nga bafulumya ensimbi zino. Bano bagamba nti gavumenti esaanidde okulowoozangako ku baana abato abakulira mu maka agatali gamu na gamu era n'okuyamba abaana abali mu kweyiya nga beetandikiddewo obulimu obutonotono. Bajja kufuna butundu abalema nabo bajja kufuna butundu 3, abakadde bafuna obutundu 10, abiri agasigalawo gabeere gaabo abatagwa mu biti bino. Naye twesanze nga abantu bano tebalina bwe bafuna ssente zino kubanga tebabakkiriza kukola bibiina nga byabwe ku bwabwe byabakyala oba byabakadde, babawaliriza okuyingira mu bibiina biri ebirala ebirimu abantu bonna ne beesanga nga ku ssente za PDM bo ate tebafunyeeko yadde oba waliwo abafunye babeera batono nnyo. Omukyala Flavia Kabahenda ageze maaso n'alaga ensimbi eziweebwa abakadde ezeetaagibwa nga okusinziira ku mwaka ezirowoozebwako okuva ku myaka 6 okutuukira ddala ku myaka 8 egitandikibwako. Betwogerako bayinza okuba ng'olukiiko naffe tuli very vulnerable, tuyinza okulabika nga abatali baavu naye we are very vulnerable. Gavumenti buli lweremererwa okuyamba abantu bano abateesobola ate beebasindikira ffe. Abamu ku babaka ne Kabahenda bagenze mu maaso n'okunokolayo ensonga y'endagamuntu nayo nga terekeddwa mu guluka. Era Parliament tubasaba mutuwe obuwumbi 8 mu budget ng'obwo bwe bugenda okuyamba ku bakadde okutereza ennanga. Ekintu kino ekyokufuna endagamuntu kibeere nga kyanguyirizibwa n'emitendera gyateekebwawo musobola okugitunulamu. URSB erinnya lyakyamye biki byonna olina okusasula sente zigira biki ebyo byonna muyinza obitunulamu sente zikendeera naye abantu ne baba nga basobola okufuna endagamuntu mu budde. Balina yebasabye olukiiko lw'eggwanga olukulu okukolako bano era balina yebasabye olukiiko lw'eggwanga olukulu okukolako okulaba nga abantu abasobola bano era balina bye basabye olukiiko lw'eggwanga olukulu okukola okulaba nga abantu basobola okweyagalira mu ggwanga lyabwe awatali n'abakubye ku mukono. Please, as government, think about old persons more than what you have been doing. Plan for them as you plan for the women, as you plan for the youth. Don't forget about the old persons because we are an asset for this country. Channel 44 Olweggulo, nze Nixon Bale, wano ku lukiiko lw'eggwanga olukulu mu Kampala. Akakiiko akavunaanyizibwa mu kulondera ebisuubizo bya gavumenti aka Government Assurance Committee kawaddeyo obuyinza eri abakulembeze abajja. Okusinza kwa ssentebe w'akakiiko kano omubaka Betty Nambooze yennyamidde olw'abaminisita abeebulankanya ne gavumenti okulemerera okutuusa ebisuubizo byayo.
Akakiiko akavunaanyizibwa mu kulondoola ebisuubizo bya gavumenti kalaze okwennyamira nga kawaayo obuyinza eri abamu ku bakungu ba gavumenti abatalabiseeko gye bali. Abadde ssentebe w'akakiiko kano omubaka Betty Nambooze agambye nti abantu bangi be bayise wabula abamu ku bo bagaanye okulabikako mu kakiiko kano ekimu ku ebyo ebizibuwazizza emirimu gyabwe. Nambooze okwogera bw'ati asinzire mu kuwaayo akakiiko kano eri ssentebe wako omujja omubaka Abed Bwanika. Bwe nalina ekizibu kya minisita wa education nga simanyi oba muyite nga minisita oba nga mukyala wa president, naye si ye yekka ne baminisita abalala. Waliwo ekintu kyendabye mu palamenti eno ey'e11 executive eyongedde nnyo okuyisa amaaso mu palamenti, si ku komiti eno eyaffe yokka nene mu committees endala nti baminisita bakwegayirira. Omulundi guli tekyalinga bwe kityo nga minisita bw'omuyita n'agaana n'ogenda n'omuwabira mu palamenti awo nga sipiika amukambuwalira, naye omulundi guno executive efuuse y'amaanyi nnyo. Nambooze era yennyamidde olw'okuba nti ekikolebwa ng'olukulu tebabawadde kyanya kwanja alipoota ez'enjawulo ze bakoze mu kulondoola ebisuubizo bya gavumenti. Ekimalamu amaanyi ng'okoze ripooti nebulwa okwo space ba MP bange nga buli kaseera baba bambuuza naye tukolera ki honorable oba nga baba wa budget yammwe nti ya foreign travel ne mutuuka okwagala ogenda sente ne musanga nga ate baziwaddemu komiti endala era ne babagamba mugumiikirize waliwo komiti endala eyazitutte ate waliwo ebintu ebimu bye tutayombera mu lujjudde mu nsi y'abategeevu. Kati ffe komiti eno abakozi yeetaaga ba researchers, naye ebibiina ebigabi by'obuyambi bye bibadde nga bigiyamba okubeera n'abaki okusasula emisaala gy'abakozi nga palamenti yo teyabateeka ku payroll. Ono era ategeezezza nti singa gavumenti etuukiriza ebisuubizo byayo byonna, Uganda esobola okukyuka okuva ku mutendera gw'eriko okudda mu nsi ensuubize. Tekitandise ku guno omulembe bw'ojja otunuulira n'emabega yonna bwe kikoze eki bwe kibadde, era twagendako ne mawanga amalala ng'ogyeko Zambia ne Ghana nera ne mawanga amalala. Akakiiko kano tekabeera visible bulungi nga bukiiko obulala obwa accountability kubanga ko kali ku molo accountability. Ffe tetugenda kubalirira ssente, tubalirira byewasuubiza wabituukiriza, bw'oba wabituukiriza wabituukiriza otya. Ssentebe w'akakiiko kano omujja omubaka Abed Bwanika ayaniriza obuyinza obumuweereddwa era n'asuubiza okukyusa ekifaananyi ky'akakiiko kano. Kakati bino ebyokwekwasa tetugenda kubibeerako, twagala kutandikirawo okukola nga tukoola bammemba of parliament bonna okutuwa ebisuubizo bya gavumenti ebiri mu constituency zaabwe. Ate naffe tugenda kubikwata tukakase nti tubiweereza mu bukiiko buno obuyitibwa sectoral committee kubanga tuli mu period ekola budget. Gavumenti esobola kusuubiza ng'ate mu budget tebibeeramu, katugenda kubigoberera. Mu mbeera y'emu omumyuka we omubaka Joyce Baagala balaze nti bossi baakutiiririra era baakuleeta enkyukakyuka mu kakiiko kano mu buweereza bwako. Okujjukiza omuntu ne bw'aba talina buvunaanyizibwa kabeere mwana ewaka nga ajjukiza mukadde we nti mami wagambye okungulya uniform, owulira nga burden. N'olwekyo nina ekirowoozo nti oba oli awo gavumenti ya Mama Museveni naye ewulira ekizibu okugijjukiza nti erina byesuubizza, naye newankubadde ng'ewulira ekizibu obuvunaanyizibwa bwaffe kugijjukiza, ate si kugijjukiza kwokka n'okukakasa nti ebintu ebyo biteekebwa mu nkola. Bano we bakwatidde obuyinza ng'ekibiina eky'oludda olw'abagavumenti mu palamenti ekisinga abakisa abangi mu lukiiko luno ekya National Unity Platform NUP kyakamala okukola enkyukakyuka mu bakulira obukiiko obw'enjawulo omuli n'akulira oludda olw'abagavumenti. Akakiiko kano aka Government Assurance kaaweebwa omubaka Abed Bwanika era nga waakumyukibwa omubaka Joyce Baagala. Obukiiko bulala nabo babukolamu enkyukakyuka ne babwoba ssentebe abajja obundi ne baleka abaaliko. Yise Kigongo kulwa Channel 44 Olweggulo. Olunaku lwali lunaku lwakutaano, buli lwakutaano wabeerayo okusaba okwokuyita mu kiro, ate njaga kujjukiza nti olunaku olw'enkya lunaku lwa mukaaga waliyo okusaba okw'abaana abadda ku masomero. Wabula mu kusaba okw'enjawulo Omusumba Robert Kayanja abeerako n'obubaka bwajja nabo okubeera nga bulambika gye tuli ababeera beetabye mu kusaba kuno. Ababeerawo obutereevu awamu n'abo abagoberera ku mikutu gyaffe omuli ogwa Channel 44 omuli ogwa Robert Kayanja Ministries ssaako n'emikutu emirala. Mu mbeera y'emu n'ababeera ku TV eya Channel 44. If you don't understand the power of worship,
you will miss the opportunity to enjoy what he wants you to have. Do you know that he has said that he has already given us things pertaining to life? You need clothes. You need peace. You need a family. And he has given all those things. Whatever pertaineth to life, shoes, clothes, comb for your hair, he has given it to you. You need a car. Your wife needs one. Your children needs another. And your maid needs one. I don't know whom I'm talking to. According to his divine power, not according to your education, not according to your saving scheme, not according to your investment, but according to his divine power. He has given it to us all things that pertains unto life and godliness. You're going to be godly, you're going to be righteous. Our God is a holy God. So from today, no messing around. Ebiberawo mu kusaba okubeera wano ku Miracle Center Cathedral nawe tukunga ojje weetabe mu kusaba kubanga bingi by'ojja okuyiga ebisukka ku ekyo ekyamagero kyo kibeerawo osobola okuddayo nakyo n'ekyewuunyisa nga tweyongeddeyo wabula akadde kano kanyumiro kaffe k'olugero lwaffe lugamba nti ekirigwa jjo tekikugjaako muno ebintu ebiyita obuyisi oba ebibeerawo akaseera tebisaanidde kwerabiza mikwano gyo akadde konna mu bino bitera okuba ebyokulya obufuzi oba obukulembeze saako n'ebitiibwa saako n'ebyenfuna n'olw'ensonga eyo oba olina ensimbi z'olina oba ebitiibwa by'olina manya nti olunaku lukyangu olwaliro obukedde n'obeera nga tokyabiina n'olw'ensonga eyo toteekeddwa kukyuka olw'okuba nti mikwano gyo beerawo akadde konna era oba olina ky'ofunye toteekeddwa kubeera ng'obeeragirako oba obeerabira nandiki okulowooza nti g'oli wa kitalo nnyo olw'ensonga nti twenkana newankubadde nga gwetusinga olunaku olwaleero wabula olw'enkya tuyinza okubeera nga tukusinga nga tweyongeddeyo olunaku olwaleero akakiiko ka paalamenti akavunaanyiriza ku nsonga z'ebyokwerinda kakyagenda maaso n'okuŋŋaanya ebirowoozo okuva mu bukiiko sako ne minisitule ez'enjawulo ezaagala ensimbi era olunaku olwaleero minisitule y'ebyokwerinda nevunaanyiriza ku nsonga z'omunda balabiseko mu kakiiko kano okusobola okulwanyirira embalirira yaako eyaabo ey'omwaka w'ensimbi okujja 2024-2025 ng'akakiiko k'ebyokwerinda n'ensonga z'omunda mu ggwanga kali mu nsisinkano ey'ebitongole omuli ekya Uganda Prison, Uganda Police ne bannamagye abakuuma eggwanga ne babadde bawaayo embalirira yaabwe ng'ewulirizibwa mu kakiiko ak'ebyokwerinda balaze nga waliwo ensonga ezimu ezibadde zisoomoozebwa era nga zino ekitongole eky'ebyensimbi tekivujjirira nsimbi zimala okulaba bano nga basobola okutuukiriza emirimu gyabwe okusinziira ku mbalirira y'eggwanga. Bano balina omutemu ogubaweebwa era nga bano okusinziira ku mukyala Linet Bagonza Ssaabawandiisi eky'ensonga z'omunda mu ggwanga ategeezezza nga bwe bakyayina ebyokukola ebingi bino nga mwe mubadde ensonga ez'okulanga baweebwa ensimbi ezimala z'abantu abasinga mu ggwanga bano nga beetaaga okufuna pamiti ezinabakkirizisa okuba nga batambuza emirimu mu ggwanga. Our priorities for financial 2024-25 under regulation of NGOs to create an enabling environment, we have been provided with 4.4 billion. The ministry requires 24.725 billion, leaving a shortfall of 20.325 billion. Under community service order management to reduce congestion in prisons, we have been provided with 3.567 billion. Our requirement is 27.141 billion, leaving a shortfall of 23.574 billion. Under peace building that caters for Amnesty Commission, conflict early warning and early response units,
we have been provided with 2.466 billion. We have a requirement for 3.996 billion, leaving a shortfall of 1.530 billion. Under conflict and early warning, we have been provided with 0.283 billion. We are required to have 1.2 to perform our functions effectively and leaving us a shortfall of 917 million. Under provision of internal security coordination and advisory services through facilitating the national security coordination, we've been provided with 8.254 billion. We have a requirement of 15.4 billion, leaving a shortfall of 7.14 billion. Under reduction of proliferation of illicit small arms and light weapons, we have been provided with 300 million. We have a requirement of 1.420 billion to effectively handle those assignments, and we have a shortfall of 1.121 billion. Under participation in onategeezezza nti n'ekitongole ekyennira ekikola ku ndagamuntu yeetaaga nakyo ensimbi okulaba nga kiddaabulula bannayuganda bangi basobola okufuna endagamuntu era n'okuzettanira naddala ogw'omugigi ogw'abavubuka abaali bali mu biseera ebyokusoma. Under police authority, we have a ceiling of 1 billion. We have a requirement of 3 billion, leaving a shortfall of 2 billion. Under policy planning and support services, the ministry has been provided with 34.279 billion. We have a requirement of 43.279 billion, leaving a shortfall of 9.523 billion. Under the retooling of the ministry, which is our development component, we were provided with a budget of 1.6 billion. We have a requirement of 12.4 billion, leaving a shortfall of 10.850 billion. The next slide, Honourable Chair and members, is slide 14 on the priorities for financial year 2024-25. The summary of our budget priorities as per category, under which we have been provided with 2.448 billion. We have a requirement of 4.348 billion once we rationalize the ministry, leaving a shortfall of 1.9 billion. Mchala Bagonza Lineti ageze maaso n'okulombojja nga bwe balina okusomoozebwa kuno nga kukwatira ddala ku bakozi be bakozesa era nga beetaaga okufunayo ensimbi okulaba nga bongera ku bakozi bano n'okukola emirimu bukwakku mu yafisi naddala egaba zipasisaako ne pamiti ezibakkiriza okutambulira ku nguudo. Regional peace and security initiatives, we have been provided with 1.510 billion. We have a requirement of 3.5 billion, leaving a shortfall of 1.9 billion. Under commercial explosives regulation and provision of security services, we have been provided with 5.347 billion. We have a requirement of 14.2 billion, leaving a shortfall of 8.856 billion. Under coordination of prevention of trafficking in persons, the ministry has been provided with 515 million. We have a requirement of 16.75 billion, leaving a shortfall of 16.23 billion. Under provision of police and prison supervision and advisory services, with regard to Uganda Prisons Authority, we have been provided with 768 million. We have a requirement of 3 billion and a shortfall of 2.23 billion. Ono ageze maaso n'okutegeeza ku nsonga ez'okubeera nga baayamuka ekitongole gye kibadde kituula okudda ku Kingdom Kampala nga bano babadde bali mu kuzimba yafisi empya okugaziya we bakolera n'okutambuza emirimu obukwakku. Olwa Channel 44 Olweggulo, nze Nixon Bale wano mu Kampala. Bekitundu ky'empererwe mu division oba mu ggombolola y'e Kawempe bavuddeyo ne bennyamira olw'ekitongole kya KCCA engeri gye kikwatamu emirimu gyakyo naddala nga kirongoosa enguudo ssaako n'emyala. Okusinza ku bantu bagamba nti ekitongole kino kyafunye omuze ogw'okulyekula ku ttaka ly'abatuuze ate nga tebakkirizganyiza ekintu ekibawaliriza okutuuza olukiiko munambiro okulaba nga kino kisobola okubeera nga kirondoolwa. Abamu ku beetabi mu lukiiko kuno kwe kuli mmeeya w'e Kawempe Serunjogi awamu Emmanuel Serunjogi awamu n'abakiise abakiikirira ekitundu kino mu lukiiko oluddukanya ekibuga Kampala.
Abatuuze mu zooni ya Ssekanyonyi mu muluka gw'empereero bennyamidde olw'ekitongole ekya KCCA engeri gye kikolamu emirimu gyakyo naddala egy'okuzimba enguudo mu kibuga Kampala. Abatuuze bano nga bakulembeddwamu kansala w'ekitundu kino eky'empereero Nabakoza Rita bagamba nti ekitongole kino ekya KCCA oluvannyuma lw'okubasaba okuwaayo akatundu ku ttaka lyabwe okuzimba oluguudo oluyita mu kitundu kino oluyitibwa St. Stephen Road, ate ekitongole kyagenze ne kyeyingiza mu ttaka ly'abatuuze abamu ekintu kibeemulugunyako. Bano nno bagamba nti kati ekitongole kino kidde kikyuse pulaani yaakyo kidde ku eyo entuufu okusinziira ku ttaka eryabaweebwa ng'abatuuze we bagamba. Bano bagenze mu maaso ne basaba n'abakulembeze ku ntikko okukwatagana. Oyinza okuba nga ajja obudde kati okirabye nga kiyamaani yatambuza abantu n'abalaga nti wano muteekwa okuyita ate bwe yalaga waliwo okuyita ate najja n'ayite. Simanyi bw'ogenda kukola kulaga abantu nti eyo si naddala ngange okundaga nti osiwuta otherwise nti nja kusigala nga nkakasa nti oluguudo luno bwe luyite nti naawe ojja kuba banaabawadde oleke kubo lino nga kino njogera ekyamazima muntegeereyo omuntu ono nga muliraanwa wange kiba kyamutawaana bwe ntandika okumusongamu olwo naye nkikoze olw'okugamba nti nedda kinsuseeko lya St. Stephen Hospital waliwo ko obuzibu nti designer kye twamulaga ku ground ate si kyeyalaze naye meya atukonfaminze ne ba technical staffs betuli nabo abahusa bagenda kulaba nga bagonjola ensonga eyo ekkubo litambulenga bwe liri tusobole okuba naffe nga tuloza ku nkulaakulana mu kitundu kyaffe ekyampereerwe. Ku luno akkiriziganya akwatagane ne bameya bafa bamwami Uhuru bamwami Sserunjogi ne ba MP bafa ab'ekibuga Kampala akwatagane nabo tukolere abantu kyekiseera kyakukolera bantu. So wendaba nga waliwo kifiiriza ekigenda mu maaso ku luno abemuko ensonyi awulirize bameya naddala meya wange akulira bameya b'e Kawempe sijja kwogerera balala naye ku luno awulirize nnyo meya wange w'e Kawempe yadde twawukana omupiira aguzannyira eri nange nguzannyira eno naye ku nkulaakulana tubeere bumu. Enkulaakulana abantu bajagala era bagisanyukira nnyo naye ate tebaagala ate banyigirize kuba ettaka lino baawaayo liwe ate tebagenda bakompasetinga. So tugenda basaba bakomewo batereeze bajjayo space eri okusinga ate okuyingira mu nnyumba nga ate eri waliwo space we basobola okukola ki okugaziira babe nga bakolera ku bipimo ebiriwo nga tebanyigiriza muntu. Bano babadde mu lukiiko olutuuziddwa meya w'e Kawempe Emmanuel Sserunjogi ow'eddembe okulaba butya we bagonjoola ensonga eno ey'ekkubo okulaba ate likolebwa mu bwangu. Okusinziira ku meya Sserunjogi ekitongole kya KCCA mulimu bannakigwanyizi bano nga bakolagana n'abamu ku bantu abatakola mu kitongole okutulugunya abantu wamu n'okweyingiza mu kulya enguzi naddala eri abo abazimba ebizimbe mu bumenyi bw'amateeka. Impersonators bali muno mu bitundu balina ne pikipiki abamu balina n'emmotoka kati gwe oluusi oyinza okulaba pikapu eyimiridde nga siyala ya kesisi bapangisa motoka za kesisi n'agenda enakawa n'agijjayo n'ajja nayo nga ya kesisi yenakawa kakati ye n'ajja nayo n'atuuka kati bw'atuuka awo nga bazimba ekikomero ekyo gwe n'omulengera n'ogamba abakozi ba kesisi kyekyandeesa kiri ekiteeso ne ngamba wabaleme kubaawo omukozi wa kesisi yenna atalipootize mu ofisi yeero si wano ng'agenda okukola mu kyalo ekyo. Abapoliisi abo abasecurity mu nkola yaabwe bw'aba anaakwata omuntu ku kyalo ayita ku poliisi n'agamba nzize n'emmundu n'ennamba nayo n'agiwandiika. Naye abakozi ba kesisi baba batagenda mu bakulembeze beero si wali okucekinga nga bayingidde bali ki. Sserunjogi agamba wabula okuyimiriza bino ennimi bbiri ekitongole kino kye kitegeera nga olumu kwe kwekalakaasa. Abantu kati muteekemu amaanyi basentebe tujje twekunge kesisi ejja kuwulira ennimi yesi ekisooka kugaana kusasula musolo netwekalakasa netugaana okubawa ensonga tuyitwa oyo obuppi
ekyo singa wabula ku nsonga y'okuzimba enguudo mu Kampala naddala mu kitundu ky'e Kawempe, Sserunjogi agamba nti ekitongole tekirina ssente zisasula bantu bano fuuti za ttaka okugaziya oba okuzimba enguudo, era kyava asaba abantu okuwaayo fuuti ku ttaka lyabwe enguudo zino we ziyita ku bwereere ate kisobozese okukolebwa. nayisiriza compensation ziteekwa kubeerawa mu ministry ya finance eteekwa okubeera ekugambye mu byolina okukola kamangu tebiriiko. Enguudo zonna zetukoze mu Kawempe bwe muwulira nga nkola state of the division address nga mbabuulira tubabuulira nti sente enguudo tuzikoze mu kusakiriza tujja tusaba tuweeyo fuuti 3 era yenjawulo eriwo singa sinakindi era twandibadde tuli ku buguudo buli naye ate tojja kuzifuna kati wetera teziriyo. Ebyo byempererwe nga tuvudde mu bufu obwo bwempererwe ne tweyongerayo bannayuganda bangi abaddukira emitalo w'amayanja okuyiga ekirimira okubeerako kye bafuna naddala omwana w'obusiraamu bumaali. Okusinziira ku bano bangi bafiiriddwa ensimbi zaabwe, wabula okusinziira ku bibiina ebyenjawulo ebibataaba bigamba nti singa bano bavaayo ne batundawo ekitabu kimu bajja asobola okugendusa ensimbi zaabwe ze baba bafunye emitalo w'amayanja. Bannayuganda abali eyo mu mitwalo egisoba mu 7 bwe bateberezebwa okubanga be bafuluma eggwanga okugenda okukuba ekyeyo mu nsi ez'enjawulo era nga okusinga bano bagenda mu nsi ez'Abawalabu. Kisuubirwa nti bano bayingiza ssente ezisukka mu kawumbi akamu aka $1, naye omuntu yeebuuza nti we bamala okukola zino ensimbi balina ze baterekako okukozesa mu biseera byabwe nga bawumudde emirimu gino. Ekituufu kiri nti nedda era nga y'ensonga lwaki bangi baweereza ssente mu b'eŋŋanda zaabwe oba ab'emikwano okubakoleramu ebintu eby'enjawulo wano ku butaka. Wabula okusinziira ku akulira ekitongole kya Labour Powerhouse wano mu ggwanga Uganda, Asha Wilson Owere, nga kino kye kirwanirira abakozi abakolera ebweru w'eggwanga okusigala obumu n'obutalyazaamaanya, agamba nti kye kiseera abakozi abali ku kyeyo mu mawanga ageebunaayira okutandikawo ekittavu bwe beeterekera ensimbi ezinaabayambanga nga bawumudde emirimu gino. Owere agamba nti abantu bangi basoberwa we badda kuno okusanga nga bye baali basuubira si bye basanga, ekintu ekibaviirako abamu okwekyawa. Owere agamba nti singa ekittavu kino ekiringanga ekya NSSF singa kiba kitandikiddwawo, kino kijja bayambako okugaziya ku nsimbi zaabwe. Mpozi agenda kuva ebweru nga talina kyalina oluusi aba relatives bamubyeko sente, ba friends bamubyeko sente, naye singa abeera ne sente ezo zafunye eri ate nga yeeterekera ajja kubanga akomawo wano nga waliwo kyatandikirako kyetu welfare ey'abakozi, naddala nabo babeere n'ekitabu kyabwe nti bwebanga bamaze okukola oba bakola waliwo obusente bwe bajja kubanga baweereza nga babaterekera okubaterekera mu kitabu kyabwe okulaba nti bw'abanga amaze contract ye bw'abanga akomawo afunayo ku sente ze nga zimukolera amagoba nga bw'olaba NSSF ebakolera. Kati NSSF okukolera abakozi abalala bo tebakirina. Owere agamba nti kino kikulu nnyo era singa kikolebwa kijja kuzimba eggwanga wamu n'abakozi bano. Wabula ono agamba nti kino kijja kusoboka singa gavumenti ekolagana n'ekitongole kino ekya Labour Powerhouse okumanya wane engeri abakozi bano gye bayisibwamu eyo ku kyeyo. Kolagana ne gavumenti eya agenda, ministry ya agenda kubanga ye regulator ate ye wa license. Tukolagana ne ministry ya internal affairs kubanga yenina okulaba nti abantu abagenda ebweru bonna balina okutambulira mu mateeka. Abokusatu gavumenti ministry ya foreign affairs. Ministry ya foreign affairs erina okutuyamba naffe okulondola abaana abakozi ku monitoring abakozi engeri gye bali ebweru eyo bakola ki, bakolerawa, ate bakamawodi contract yabwe eri etya. Owere agamba nti bano abagenda okukolera ebweru balina okutendekebwa mu ngeri gye balina okweyisaamu wamu n'ebintu ebirala gamba nga mu nnimi n'ebirala. Competition gye tulina okulongosaamu n'okulaba nti
abantu baffe betutwala ebweru batendekebwa bwe batuuka eri kubanga oluusi ogenda okutwala omuntu Saudi Arabia oba mu nsi za Warabu alina okumanya engeri gyagenda okukolamu. Omuntu oyinza okumujja Janamukaka oba Mulanda oba Nabuyoga n'omuleeta n'omuliisa ennyonyi n'agenda nga tamanyi kyakola. So training ejja kubanga wabula ono agamba nti bano balina okuva wano mu ggwanga nga byonna ebiboogerwako bikoleddwako mu mateeka era ne mu mitendera wabula n'okubagoberera wa gye bakolera na biki bye bakola. Agenda okuva wano ng'ebintu bye byonna empapula wagenda okukolera n'ebintu byagenda okukola byonna biri ku mitendera ate nga mu mateeka. N'ekirala okulaba nti omuntu yenna ali wabweru ng'akolera wabweru ajja kubanga waliwo monitoring oba okumulondola okumanya waali n'okulaba nti tabonabona tafiireeyo. Senkumba Brian, Channel 44 Olweggulo. Tukwenze nnyo omusasi waffe Senkumba Brian olw'emboozi eyo. Olunaku lw'enkya omusumba Robert Kayanja omusumba w'obuweereza wa Miracle Center Cathedral wakukyalako mu bitundu by'Entebbe mu disitulikiti y'e Wakiso ng'ono wakukola ebintu ebitali bimu awamu n'okulambula abantu beeno wabula egimu ku egyo emirimu gy'agenda okukola kwe kuggulawo essomero era nga abamu ku basumba beeno bamusuubiramu bingi ebitali bimu. Hello Uganda, amanya gange Aaron Mutebi, omusumba wa Entebbe Miracle Center Church era director wa Rainbow Christian Schools mu Uganda. Nga tumaze okukola obulungi mu bibuuzo eby'ekyomusanvu ne first grade ennyingi empitirivu. Laba leero ate mbaaniriza Rainbow Christian School empya gye tuyita Rainbow Christian School Days Campus. Eno nno eggulawo wiiki emu okuva kati ng'ennaku z'omwezi 5. Ate tuli ba mukisa nti omusumba Robert Kayanja omusumba waffe ali wano ku campus eno olunaku lw'enkya olw'omukaaga ng'ajja okugisabira okugiredicatinga n'okugiwaayo. Tosobola mutaleeta abaana bo mu ssomero erifaanagana bwe riti. Mu Ntebbe ffe tusinga okukola obulungi mu PLE abaana baffe bayitira waggulu nnyo era abazadde abantu ba mu kiseera kino njagala mutwesige n'abaana bammwe academically ate mu by'omwoyo mu by'eddiini mu by'okukkiriza Rainbow Christian Schools are the best in Uganda. Nze Aaron Mutebi, director of Rainbow Christian School ate omutandisi wa Entebbe Miracle Center Church. Olunaku lw'enkya ngenda kusomeza 27 kujja kuba lwa mukaaga tugenda kukyaza taata waffe omusumba waffe omukulembeze waffe omwoyo omusumba Robert Kayanja agenda kubeera wano ku Rainbow Christian School Days Campus for prayer, for dedication and for commitment. N'olwekyo mwenna abagenda okuleeta abaana bammwe mu ssomero lino mumanye nti enkya lwe tuliwaayo mu maaso ga Katonda. Tukyaza omusumba Robert Kayanja mu kifo kino mwenna mbakunze mujje n'abazadde muggireeko. God bless. Oyo musumba Aaron Mutebi wa Miracle Center Entebbe abakunze bannantebbe mwenna okubeera mu kitundu kyeyo nga mwaniriza omusumba Robert Kayanja. Mubeerewo mu bungi ebyokulya n'ebyokunywa jjukira nkibeera kitundu ewali obuweereza buno ne obubeera bugenda okubeera. Mu mbeera y'emu olunaku lw'enkya mbakunga okujja okwetaba mu kusaba okw'abaana nga bategekera okuddayo ku masomero abandi baddamu dda naye olunaku lw'enkya lwa njawulo era omusumba Robert Kayanja Junior yabateekedde ekintu eky'enjawulo ne message oba obubaka obw'enjawulo obusobola okuzzaamu essuubi abagenda okwetaba mu kusaba kuno. N'olw'ensonga eyo omwana w'omuweereze ajje yeetabe mu kusaba kuno kutandika ku ssaawa 6 ez'omutuntu era bingi bye bagenda okuddayo nabyo oba bye bagenda okubeera nga bakoma nabyo mulimu okubuulirirwa ku biki bateekeddwa okwekengera nga bazeeyo ku masomero abaana abakankanya bannaabwe mu mbeera y'emu n'emize egitali gimu omuli okufuweta segereeti enjaga n'ebigo mu kkowa eryo. Bino byonna agenda kubeera nga bibalambika ssaako n'okubyewaza. Mu mbeera y'emu agenda bagumya nti basobola okufuuka abawanguzi. Jjukira nti okusinziira ku minisita ow'ebyenjigiriza n'ebyemizannyo era omukulembeze w'eggwanga mukyala Janet Kataha Museveni yennyamidde olw'omuwendo gw'abaana abaagudde ssaako n'empita eyayitiddwamu abaana ba P7. Bino byonna omusumba Robert Kayanja Junior alina enteekateeka gy'abiteeseteese okubeera nga abyanukula. N'olw'ensonga eyo jangu leeta omwana wo okujja okwetaba mu kusaba kuno
olunaku olw'enkya. Njaga kusiibulira wano olw'ensonga eyakadde wabula nga sinaba kusiibula ekyawandiikibwa kyaffe tukijje Matayo essuula eyokuna olunyiri essuula ey'omukaaga olunyiri lwa 14 n'olw'15 zigamba zitya. Lugamba nti olw'14 kubanga bwe munaasonyiwanga abantu ebyonoono byabwe kitammwe ali mu ggulu anaabasonyiwanga nammwe. Olw'15 naye bwe mutaasonyiwenga bantu ebyonoono byabwe ne kitammwe tasonyiwenga byonoono byammwe. Tusonyiwe bannaffe bwe baba batukozesa ensobi oba bwe baba batulina kye batukozeeko batunyiiziza olw'ensonga nti naffe tuli basobya wabula ekikulu kyonna naffe tuteekeddwa okuddukira wa Mukama Katonda okubeera nga tusonyiwa. Mweteefuteefu okubeera nga okusonyiwa okutuusa ku tteeka oba kadde k'ogenda okusizaako omukka ogw'enkomerero. Wegayire Katonda akadde konna naawe sonyiwa banno ababeera bakusobezaako. Tusinkane omulundi omundi Mukama Katonda n'aba ayagadde. Nze Isa Kigongo, Mukama Katonda akuume.